Matchnik chiqarish yangi asalarichilar uchun qiyin tuyulishi mumkin. O'zim ham bu narsani o'rgangunimcha yillab vaqt ketgan. Men bularni grafik bo'yicha qila olmayman deb qo'rqqan edim. Bu ishda grafik bo'yicha, ya'ni jadval bo'yicha ishlash juda muhim. Lichinkani ko'chirib o'tkazish men uchun juda ham qiyindek tuyulgan edi, lekin buni bajarganimdan so'ng unaqa emasligini tushundim. Buni menga Chris Werner degan do'stim o'rgatgan. U Indian Summer Honey Farm nomli asalari fermasini boshlig'i va onari yetishtirib chiqaruvchi yetuk mutaxassis. 3-4 kun davr oralig'ida u menga hamma jarayonni ko'rsatib tushuntirib bergan. Men bu haqda video qilish niyatim yo'q edi, lekin men ko'rsatmoqchi bo'lgan usul boshqa oddiy usullarga qaraganda farqlanadi. Shuning uchun bu ma'lumotlar kimgadir kerak bo'ladi deb o'ylab video qilishga qaror qildim. Bu videoda men hamma jarayonni to'liq ipidan ignasigacha ko'rsatishga harakat qilaman. This isn't going to be a 5-minute video. This whole thing takes time. It's a 2-week process from beginning to end. Bu videoni olish uchun 2 hafta vaqt kerak bo'ladi. Bugungi kun juma va vaqtni bugundan belgilaymiz. Mana bu korpusdagi asalarilar oilasida qimmatbaho naslli ona arlari bor. Xullas, har bir jarayonni birma-bir sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Demak, mana bu arilar tomonidan tozalangan ramkani ona ari tuxum qo'yishi uchun oilaga beraman. 4 kundan keyin lichinkalarimiz tayyor bo'ladi. Ishni boshlashdan oldin dimar bilan tutatish haqida ozgina gaplashib olsak. Bu yashigimizda qimmatbaho ona ari borligi uchun juda ham ehtiyotkorlik bilan ishlashimiz kerak. Agar dimar bilan juda ham ko'p tutatib yuborsak, ishchi arilar o'z ona arisiga hujum qilib, uni o'ldirib qo'yishlari ham mumkin. Shuning uchun dimar bilan ishlayotganda ehtiyot bo'lamiz. Tutunni litogun atrofiga purkaymiz. Ona arini qidiramiz. Ko'rib turganingizdek, yashikni eng chetiga vashinali ramkani qo'yganman. Shunday qilinsa, ramkalarni olish osonroq bo'ladi. We put in a frame of foundation on the edge to make it easy to get into the box. She's got a big blue fluorescent tag glued on her back, so she shouldn't be hard to spot. Avval ramkalarni men ko'raman, keyin Jonga uzataman, u ham bir sidira ko'rib chiqadi. Even if I miss her, there's no chance of her climbing off that frame. Biz ona arilarga juda ham kuchli e'tibor qaratamiz. Sun'iy urchitilgan ona arilarni tabiiy yo'l bilan urchigan ona arilarga qaraganda tezroq almashtiramiz. Mana ona arini ham topib oldik. U o'zgacha ko'rinishga ega. Men bu ramkani Jonga uzatib turaman. U ona ariga qarab turadi. Men boshqa ramkalarni qarab chiqaman. Bu razdelительный reshotkalarni biz yashikdagi qolipiga o'rnatib olamiz. Maqsad shu reshotkalar orqali ona arini bir ramkada qoldirish. Keyin u shu ramkaga tuxum qo'yishga majbur bo'ladi. 4 kundan keyin bu ramkani olib, privivka uchun ishlatamiz. Shu paytda lichinka 1 kunlik bo'ladi. Demak, biz tuxum qo'yish uchun ishlatiladigan ramkani mana bu yerga joylashtiramiz. Jon hozir ramkani olib keladi. Ona arini ehtiyotkorlik bilan ushlab, bu yerga o'tkazaman. Mana u ramkaga tushib ketdi. Yashigimizning qopqog'i tekis. Bu ona ari chiqib ketishi uchun teshik qoldirmaydi.
4 kundan keyin bu ramkani olganimizda unda lichinkalar bo'ladi. Bu lichinkalar 1 kunlik hisoblanadi. Shu tariqa biz lichinkani ko'chiradigan kuni, ya'ni privivka kuni lichinkani 1 kunlik ekanligini bilamiz. Birinchisi tayyor bo'ldi, endi keyingisini tayyorlayman. Tommi hozir tepa korpus bilan shug'ullanadi, keyin esa pastki korpus bilan shug'ullanadi. Bu asalli korpusni hozirchalik chetga olib turamiz. Keyin ona arini qidiramiz. Topganimizdan keyin mana bu 5 ramkali korpusga, ya'ni asalli korpusga joylashtiramiz. Ishlamoqchi bo'layotgan korpusimizda ona ari yo'qligini bilganimizdan keyin u bilan manipulyatsiyalar o'tkazishni boshlaymiz. Demak, ona arini topganimizdan keyin mana bu asalli korpusni boshqa yashik ustiga qo'yamiz. Aniqrog'i, boshqa asalari oilasi ustiga. Qo'limdagi ramkada tuxumlar bor. Demak, ona ari shu korpusda. Ona arini ajratganimizdan keyin bu oilani starter uchun tayyorlaymiz. Demak, pastki korpusda ona ari yo'q va u yerda lichinkalar yoki tuxumlar yo'qligiga ishonch hosil qilamiz. Ertaga biz bu oilaga privivichniy ramkalarimizni beramiz. Privivichniy ramkani yoniga gulchangli ramkani joylashtiramiz. Bu juda muhim. Va bu yerga shakarli sirop ham beramiz. Bu ishlarning barchasi yaxshi natija beradi. Bu uyaga bo'sh suvlar ham beramiz. Arilar uni sirop va asal bilan to'ldirishadi. Shunda arilar matishniklar orasida o'rgimchak to'rlariga o'xshab osilib, to'planib turishmaydi. Biz bu korpusni kamida 10 ta, 11 ta arisi bor ramkalar bilan to'ldirishga harakat qilamiz. Starterda ari ko'p bo'lsa, yaxshi natijalarga erishiladi. Yana eng muhim narsa bu enaga arilarning ko'pligidir. Ish sifatli bo'lish uchun har bitta matishnik uchun kamida 200 ta enaga ari kerak bo'ladi. Shu sababli biz bu uyaga 48 ta matishnik beramiz. Keling, oson bo'lish uchun 48 sonini emas, 50 soni bilan ishlaymiz. 50 sonini 200 ga ko'paytiramiz. 10 ming chiqadi. Bu 10 ming ta asalari degani. 10 ming ta ari bu 1 kilo 300 atrofida bo'ladi. U 5-6 ta ramkani to'ldiradi. 10 ta 11 ta ramkali korpusga shunga qarab arilarni joylaymiz. Bu bizga 48 ta matishniklarimizni yaxshi yetilishi uchun kafolat beradi. Matishniklar yaxshi qurilishi uchun arilarning soni ko'pligi juda muhim. Demak, biz bu korpusda tuxumli va lichinkali ramkalarni qidirishni boshlaymiz. Ba'zi paytlar shunchalik sinchiklab qidirgan taqdirimizda ham 1-2 ta lichinkasi qolib ketishi mumkin. Shuning uchun ham 1-2 kundan keyin har bitta ramkalarni qaytadan ko'rib chiqamiz. Agar matishniklar qurilayotgan bo'lsa, ularni buzib tashlaymiz. Bu ramkada rasplot bor, lekin lichinka va tuxum ko'rinishida emas. Va bu ramkada gulchang juda ham ko'p ekan. Shuning uchun bu ramkani privivkali ramkamizni oldiga qo'ysak bo'ladi. Endi karmushkani joylashtiramiz. Karmushkani yoniga
gulchangli ramkamizni joylashtiramiz. This is hatching brood, so it's a good frame Bu to put inside rasplodli the cell ramka. starter. Starterimiz uchun bu kerak. Something else we want in here is Bu we yerda actually bitta want to narsaga find to'xtalib one o'tamiz. frame Ertangi of open kungacha larva enagarilar with bo'sh qolib something to ketmasliklari work on uchun until bitta tomorrow when we ochiq put our rasplodli grafted ramkani something to qoldiramiz. work on until Ertaga tomorrow when we sut put our uy grafted yacheykali cells. A ramkalarimizni lot of people beramiz. don't do that. This frame Mana bu has some ramkada days in open lichinkalar larva bor on it, so ekan. it's gonna be our Biz uni ertangi kungacha ham dummy qoldiramiz. frame until tomorrow. I guess you call it a dummy frame. So I'm gonna put a B on that for brood. Men bu ramkani yordamchi ramka deb atayman. Unga B harfini yozib qo'yaman. Ertaga bu lichinkali ramkaligini bilishimiz Open uchun. brood. Another frame with hatching bees and pollen. Demak, karmushkadan And then the keyin rest is just gonna be, gulchangli ramka, undan frames keyin of nectar, ochiq maybe rasplod 1 or 2 open ones va so they have a arisi place endi to store chiqayotgan nectar and yopiq syrup rasplod va coming in. gulchangli ramka. Keyingi ramkalar nektarli ramka bo'ladi. Bu yerga So arilar that's nektar essentially va our sirop cell to'ldirishadi. starter right there. And we're Shunday gonna shake qilib, in a whole lot starterimiz of bees. tayyor bo'ldi. Before we start shaking in bees, we're gonna fill that Endi beater biz bu with, yerga arilarni maple silkitishni sugar. boshlaymiz. Undan avval karmushkani sirop bilan to'ldiramiz. We put this little landing board on here Mana for bu shaking arilarning bees qo'nish and doskasi bo'lib, a sheet. uni This is ustiga biz actually arilarni not a silkitamiz. piece of sheet or Doskani anything that the bees ustida will walk oddiy on mato before bor. work. It's just a thin piece of plywood under it, piece of t-shirt. Works pretty good. We start by shaking some Avval inside and the ozgina rest will arini go on this uyani landing ustiga board. silkitamiz. Keyin When we qolganlarini end up doskani breeding the ustiga queen silkitishni in the boshlaymiz. second story box, Ona arini she's ikkinchi actually gonna qavatda be qoldiramiz. over the Ikkinchi double qavatdagi frame korpus divider board with the pastdagisidan engine facing ikki backward. qavatli pergorodka And bilan we're only gonna leave ajratilgan her with bo'ladi. 2 frames of bees, even though she'll have Litoga maybe orqa tarafga 6 qaragan or 8 bo'ladi. frames of brood. The heat rising from the Bu colony yerda below bir will nechta help ramka keep the asalari upper bo'ladi. floor warm. 6 tadan 8 tagacha rasplodli ramkasi ham bo'ladi. Nima uchun bu yerda ari kamligini hozir tushuntiraman. Chunki pastdagi korpusda arilarning soni ko'p. Ularning issig'i ikkinchi qavatni ham isitadi. Shuning uchun ikkinchi qavatda arining soni kam bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Ko'rib turganingizdek, silkitilgan arilarning o'zlari uyaga kirib ketishmoqda. Agar arilarni korpusdagi ramkalar ustiga silkitganimizda arilar toshib chiqib ketishardi. To'mi ona arisi bor ikkinchi qavatni tayyorlamoqda. Uni 2 qavat pergorodkani qo'yib, keyin ustiga qo'yiladi. Men esa boshqa uyani ochib, u yerdan ona arisini topganimdan keyin u yerdagi arilarni bu yerga siltayman. Hozir bu korpusimizda 8 ta ramka bor. Unga 10-12 ta ramka ari silkitishimiz kerak. Mana ona arisi bor korpusni ham pergorodkani ustiga qo'yib oldik. Yana 1-2 ta ramka asalari siltab yuboramiz. Shu bilan bu korpusda ishimiz tugaydi. Keyin boshqa korpusda ham xuddi shu ishlarni qilamiz. Enaga arilar uyida qoladi. Asal tashuvchi ishchi arilar esa eski uyasiga uchib ketishadi. Mana bu 4 metrlik treyler bizning ishxonamiz. Bu oddiy 4 metrlik treyler. Uni ichini hozir ko'rsataman. It's pretty simple. It's just a 14-foot enclosed trailer. We'll take a look at it.
We put a pot of hot water on Ko'rib the turganingizdek, propane stove to gazda keep the suv top qaynamoqda. humid in here, and Bu it does the issiqlikni trick. va namlikni ushlash uchun Jesse and kerak. Tommy are putting Jessi bilan Tommi coating matchnik cell uchun cups on ishlatiladigan rails right ramkalarni tayyorlashmoqda. You can get these things in multiple colors. Bitta If you reykaga wanna keep track of the 16 different ta day or matchnik different ketadi. breeder, you can have a different color cup. That helps. We put 16 of these things on one rail. They have a little nipple on the bottom that just fits into the slice or the groove on the frame rail. Each frame holds 3 of these bars. There's 16 cups on each bar. There's a picture of the frame right Bitta there. ramkaga shu reykalarning 3tasi ketadi. And that gives each cell Bu starter umumiy 48 cells 48 ta matchnik degani. So if everything went well, that frame will be full of very young Demak, larvae. hammasi yaxshi bo'lgan bo'lsa, bu ramkada ko'p lichinkalar bo'lishi kerak. 4 kun oldin biz bu yerga onarini qamagan edik. And there she is with that big Jessi razdelительniy reshotkalarini olib tashlayapti. Endi u bizga kerak emas. excluded pieces out now. We don't need those anymore. We're just going to turn her loose in the colony again. Ona arini reshotkasiz qo'yib yuboramiz. Tommi uni ehtiyotkorlik bilan ushlab, boshqa ramkaga qo'yib yuboradi. And she's done her job. Until next U week, bilan we'll bir do it haftaga over. xayrlashamiz. Bir haftadan so'ng Okay. yana shu ishni When you're qilamiz. brushing the bees off, Arilarni in a ramkadan situation tushirish like uchun this, you wanna use a haqiqiy real asalari bee brush, shotkasini not a ishlating. Hayvon yungidan bo'lgan shotkani emas. Agar hayvon junidan bo'lgan shotkani ishlatsangiz, arilarning jahli chiqishi mumkin. Shuning uchun tolasi sintetik bo'lgan shotkani ishlatgan ma'qul. Sochiqni namlab, ramkani ustiga tashlab qo'yamiz. U namlikni ushlab turadi. Steve Tabor o'zining Super arilar chiqarish nomli kitobida shunday degan: 95% namlik lichinkalar uchun eng yaxshi muhit hisoblanadi. U namlikni temperaturadan ham muhimroq deb hisoblaydi. 35 gradus harorat va 70% namlikdan ko'ra 21 gradus temperatura va 95% namlik yaxshiroq deb hisoblaydi. Shuning uchun namlikni ushlash juda muhim. Privivka uchun ishlatiladigan asbobimizni kattalashtirib ko'rsatmoqchiman. Ko'pchilik hozir shuni ishlatishyapti. Undagi prujinkali mexanizmni ko'rishingiz mumkin. Yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu asbobni tilchasi bilan lichinkani olganimizdan keyin prujinka mexanizmi lichinkani mischkaga joylaydi. Bu narsalar yo'q bo'lgan paytda odamlar oddiy simni pachoqlab o'sha orqali ishlatishgan. Ba'zilar stomatologlarning uskunasidan foydalanishar ekan. Anyway, this is called the Chinese grafting tool. The ones we get from Man Lake are better than the ones we get from Dade Ant. 100 yil avval bu ishni odamlar oddiy tish kavlagich bilan ham qilishgan ekan. Tommi o'zi uchun Walmartdan 303 quvvatli ko'zoynak sotib olgan. Bizga yana boshga taqiladigan fonar ham kerak bo'ladi. Yeah, and a headlamp. Yeah. Oop, yeah. And that works. Privivka qiladigan asbobni qo'limga ushlaganimda birinchi qiladigan ishim uni issiq suvga solib qo'yish. Shunda uni uchi yumshaydi va elastik bo'ladi. Buni issiq suvda juda ko'p ushlash shart emas. Ozginaga tiqib olsangiz yetadi. Demak, lichinkani oldik. Uni aylantirmaymiz va misechkaga joylaymiz. Hozir katta obyektivimni olib kelib, lichinkani kameraga olishga harakat qilib ko'raman.
what it looks like Mana in u, the end, isn't it? judayam Not kichkina, very big. yoysimon shakldagi Had lichinka. a little C shape there. Okay. All the grafting is Shunday done. qilib, lichinkalarni ko'chirib Now o'tkazib sticking the bo'ldik. bows into the frames. Endi bularni ramkaga joylaymiz. Okay, next phase is to get Keyingi those qiladigan ishimiz shu ramkalarni starterga joylash bo'ladi. That thing is stuffed full of bees, Bu yerda arlar ko'p. which is what you Bu want. yaxshi. Tommy's gonna take out Kecha biz ochiq rasplotli ramkani qoldirgan edik bu yerda. Shuni hozir Tommy oladi. We'll take the bees off. Undagi arlarni korpusga silkitib tashlaymiz va tepa etajdagi matkani oldiga berib yuboramiz. Shu sababli kecha ikkinchi qavatda 9 ta ramka qoldirgan edik. Hozir bugungisi bilan 10 ta bo'ladi endi. They're still feeding the feeder. Arilar karmushkadagi sirupni olishyapti. Agar tabiatdan asal kelmaganida biz karmushkani to'latib qo'yar edik. Was good and full. Arilar ramkada zich o'tirsa va u yerda enagarlar ko'p bo'lsa, bu eng yaxshi starter hisoblanadi. Your best cell starter. So in 2 days we'll be back to reverse these boxes 2 kundan keyin biz bu uyga yana qaytib kelamiz. with a queen Pastdagi feeder, korpusni tepaga, and tepadagi put that korpusni bottom box pastga on the qo'yamiz. top, and it will Korpuslar then orasiga be queen right razdelительный cell решетка qo'yiladi. Right now that Hozir bottom box bu is the uyada cell starter. pastdagi qavat starter qavat hisoblanadi. So I brought the bee brush along. I normally don't Bu mess with the shotka cells bugungi when ishimiz they're uchun brand new, kerak just bo'ladi. just for the sake of this Odatda video, we're gonna, matishniklar qurilishini boshlang'ich keep these davrida off to ularni see how the ochib cells ko'rmayman. look when they're just Faqat 2 days bugungi old. video uchun ularni ochib ko'raman va sizlarga ko'rsataman. We'll take a Bu look in here matishniklarga next 2 days. bugun Okay. 2 kun bo'ladi. Bu korpusdagi ona arini hozir qidirib topib, uni ko'ramiz va hammasi yaxshiligiga ishonch hosil qilamiz. Hammasi yaxshi degan umiddaman. Yeah, everything looks happy up here. This is what I like to see. Ha, Lots of extra bees bu yerda hanging out hammasi on the other yaxshi. side of this double screen Agar board. ahamiyat bergan bo'lsangiz, mana bu 2 qavat setkaga ega bo'lgan razdelitelniy решеткamizni yonlari 2 cm borti bor. Bu bort arilar ko'pligi uchun qilingan. Boshqa oddiy uyalarimizdagi setkalarda bunaqa borti yo'q. Lots of bees, looks good. Oh yeah, this looks Mana really good. ramkamiz yaxshi holatda. Looks like we got lots of cells. Ramkamizdagi matishniklar 100% bo'lmasa ham natija yomon emas. These are a little Arilar bezovta bo'lmoqda va kun ham aynib turibdi. Shuning uchun ishni tezroq tugatishga harakat qilaman. Okay, so the queen's on the Demak, bottom. ona arili korpusni past tarafga qo'ydik. Keyin ustidan razdelitelniy решеткani qo'yamiz. Put the cells up above. Matishniklarimiz joylashgan korpusni tepaga qo'yamiz. To a cell Shu tarzda starter oilamiz vaspitatel oilasiga aylanadi. We'll come back. Agar hammasi yaxshi ketsa, keyingi hafta kelib pechatlangan matishniklarni olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Didn't have a honey flow going on, I would probably
Agar tabiatdan shira kelmayotgan bo'lganida, men mana bu karmushkani sirop bilan to'ldirib qo'yardim. Biz odatda birga bir siropini tayyorlab beramiz. Hozir tabiatdan shira kelayotganligi uchun karmushkaga sirop quymadim. Matishniklar yaxshi qurilishi uchun shakarli sirop beriladi. Yomg'ir tomchilay boshladi. Endi ishimizni yakunlaymiz. Ko'rinishi yomonmas. Hozir arlardan tozalab, sanab ko'ramiz. How many are we missing there? 48 tadan 3 ta yo'qotilish bo'ldi. Bu yomonmas. Ba'zida 100% natijaga ham erishamiz. Every once in a while we'll get 100% take, and of course we're real pleased when that happens, but this is more typical, kind of like a 90% take, or sometimes it goes real good, sometimes it's poor for reasons we don't understand, but generally we can count on, what we do is we bank on 75%. Ba'zi paytlarda matishniklar chiqish foizi kam bo'ladi. O'rta hisobda olganda 75% natijaga erishamiz. And we have to decide whether we want to throw them away, give them away, or make more nukes. Usually we just make more nukes and get them used up. Okay, Tommy's been Tommy hozir matishniklarni himoya qiladigan qobiqlarni mana bu reykalarga qo'yib chiqmoqda. Biz bunday qobiqlarni juda ko'p miqdorda sotib olamiz. Bu qobiqlarni qayta ishlatsa bo'ladi. Tommy fonarini yoqib ishni boshladi. Ba'zida matishniklar ideal ko'ringani bilan undan matga chiqmaydi. Shuning uchun matishniklarni ishlatishdan oldin ularni yaxshilab tekshirib chiqamiz. Agar fonar yoqib yaxshilab e'tibor bersangiz, mischkalarning ichida lichinkani bor yo'qligini ko'rish mumkin. Shunday qilib matishniklar tekshiriladi. I don't think it can, but you can explain it. Afsuski, buni kamerada ko'rib bo'lmadi. Bu yerdagi mischkalarning hammasida lichinka bor. Bu yaxshi. Tommy hozir matishniklarga himoya qobig'ini o'rnatib chiqmoqda. When a colony kills a cell, they always go in from the side. Arlar matishnikni yo'q qilish uchun uni yon tarafidan teshib kirishadi. Bu himoya qobiqlari matishnikni shu narsadan saqlaydi. Bu himoya qobig'i ona ari chiqishini kafolatlaydi. Arlar uni qabul qiladimi yo'qmi, bu boshqa masala. Bu inkubatorimizning boshqaruv paneli. Bizga bu inkubatorlar matishnik uchun kerak. Bunday inkubatorlardan bizda 4-5 ta bor. Har bittasiga 200 tadan matishnik sig'adi. Bu inkubatorlarga matishniklarni solib, mashinaga joylab, uni asalarilar turgan joyga olib borsa bo'ladi. Jesse hozir inkubatorni ochdi. Mana ichini ko'rsangiz bo'ladi. Each bar holds 20 cells. That's what we carry out into the field with us. We keep the incubator in the back of the truck, keep it warm. Har bitta reyka plankasida 20 tadan matishnik bor.
in and convert to 110 current. Plug these incubators in and carry them around in the back. Inkubatorimiz 110 voltda ishlaydi. Mashinamizda inverter bor, u tokni 110 volt qilib beradi. Vibration from the road. Biz nukleuslarni daraxtlar va butalar atrofiga qo'yib chiqdik. Ona ari urchib qaytganda atrofdagi narsalarga qarab uyini to'g'ri topa oladi. Masalan, daraxt shoxlari, tosh, g'isht va shunga o'xshash narsalar bilan. Shunga qarab natijalar yaxshi bo'ladi. Biz nukleuslarni ochiq maydonga qo'yganimizda natijalar unchalik yaxshi bo'lmagan. This is a perfect example of why we use cell protectors. Hozir biz bu nukleusga matishnikni beramiz. Matishnikka hozirgina himoya qobig'ini kiygizgan edik. Nukleuslar bizga ona arini urchitish uchun kerak. Biz bu nukleuslardan butun yoz davomida foydalanamiz. Matishnikni rasplot atrofiga qo'yamiz. Himoya qobig'idagi tikanlar matishnikni ramkada yaxshi ushlab turadi. Bu unchalik katta bo'lmagan nukleus. Unda bor yo'g'i 2 ramka ari bor va ozginadan rasplot bor. Sizlarga hammasini tushuntirdim deb o'ylayman. Qo'shimcha qilib sizlarga hozir bir narsani ko'rsatmoqchiman. Did several other cell builders and they actually put 64 cells in them
They thought the bees were plenty strong enough to handle it, and we did want some extra cells this week. So Biz odatda 48 ta matishnikni bitta oilaga berar edik. Jessi va Tommi esa 64 tadan matishnikni olib, mana bu uyalarga sinov tariqasida beribdi. Hozir ularni ochib ko'ramiz. several of these have 64 cells in them. Let's pick on this one. Feeder's empty. So Karmushka bo'm-bo'sh, hamma sirupni ichib qo'yishibdi. Bu oilaga ikkita ramka matishnik berilgan, umumiy 64 ta matishnik. bar, that would give us a total of 64. This first bar looks pretty good. Ko'rinishidan yomonga o'xshamayapti. Bugun haftaning shanba kuni. Now it's a Saturday today, and they just grafted these on Tuesday. Privivkani, ya'ni lichinkani ko'chirib o'tkazishni seshanba kuni qilishgan. They should be just being sealed today. Shunda tuxumdan chiqqaniga 6 kun bo'ldi. Still a little delicate. Bugun bu matishniklar pechatlanishi kerak. Looks like they're all sealed. Well, there's a couple that Ba'zi matishniklar hali pechatlanmagan, lekin natija yomon emas. not sealed. So these Bu sealed matishniklar cells will 5 kundan keyin tayyor bo'ladi. 5 days from grafting. Looks like we're missing 1, 2, 3. Missing 3. Bu yerda 32 tadan 3 ta yo'qotish bor. From 32. There's a couple that aren't sealed yet, and this one's missing 1, 2 out of 32. Bunisida esa 2 ta yo'qotish bor. 32. Umumiy 64 tadan 5 ta yo'qotish bo'pti. Bu yomon emas. Consider that a good take. These cells still have Bu a matishniklarda ona suti ko'p. top, I can see Bu it. oilani kuchliligini bildiradi. Jelly up. Shuning uchun bu oilaga keyingi hafta seshanba kuni yana matishnik beramiz. So this cell builder is going to get Mana bu used again. matishniklarni esa inkubatorlarga joylaymiz. We're going to put these cells in an incubator and manipulate this colony just like you saw earlier in the video and have them do it again. If you got a good colony that's in good condition, you can do it. Oila over and kuchli over bo'lsa, and over. matishniklarni qayta-qayta Occasionally, you bersa might bo'ladi. have to give them a little extra boosting from another colony to keep them in good shape. Agar oila kuchsiz bo'lsa, boshqa uyalardan arlarni silkitib olib kelib, bu uyaga silkitib berib yuboramiz. Lyotniy arlar uchib ketadi, yosh arlar bu yerda qoladi. Of course, the field force will go back home because it's just a quarter mile away. That's one way of continuously using one colony over and over and over. And some colonies are actually good enough on their own where they don't need any help. Anyway, I'm happy with what I see here. We'll be back here to remanipulate this on Monday, turn it into a Xo'sh, dushanba kuni biz yana bu uyaga qaytamiz. Bu uyada ona arisini tepa qavatga o'tkazib, startoviy oila hosil qilamiz. Keyin seshanba kuni matishniklarni beramiz. Alright, that's good. This is something that anybody with a few colonies can do. Bu ishlarni 1-2 qutisi bor asalarichi ham qilsa bo'ladi. 48 ta matishnik berish majburiy emas. Arini kuchiga qarab 10 ta, 20 ta, 30 ta bersa ham bo'ladi. The colony's not that strong, you don't have to make 48 cells. You can make 10 or 20 or 30. It really comes down to that ratio of nurse bees to the cells being constructed. Anybody can do it. I would recommend for people that feel intimidated by the process, just do it. There might be a failure or two, but that's okay. Videoda siz Steve Taborni, mening do'stimni ko'rgansiz. U shunday degan: matishnik chiqarishda eng muhim narsa bu atrof muhitdir. Matishnik uchun yaratilgan sharoit matkani parodasidan ham muhimdir, degan. Maybe even more
so than having the proper breeder queen. So the information's here in the video. Read whatever books you can get your hands on. Kitoblardan ma'lumotlar yig'ish Create the kerak. right environment. You can be Arlarga to'g'ri successful. sharoit qilishni Being o'rganish drafted kerak. at first, Shunda natija seems a bo'ladi. little intimidating, Lichinkalarni but go for it. miskega This is ekish good. qo'rqinchli tuyulishi mumkin, Skill will come with time. lekin Skill odam comes bunga with o'rganib practice. ketadi. Bu qiziqarli jarayon. Sizlarga qilib ko'rishni tavsiya qilaman.